Welcome back again for the MSTCET crash course. Myself, Professor Prasad Bhakchanjari, Department of Mathematics, Sweri College of Engineering, Pandharpur. Today we are going to see the topic differential equation. So this differential equation is very important topic. Total 6 marks containing this topic. Okay, so we are start. So today, before we start the topic differential equation, we see the MSTCET mathematics mark distribution for each topic. So the topic is first topic mathematical logic. Total weightage is 4 mark plus or minus 2. So how many questions for this mathematical logic? Maximum 2 question. Maximum 2 question. Then second topic matrices, minimum 2 question, maximum 3 question. Then this trigonometry function, total 8 mark, maximum 3 question, minimum 3 question, maximum 4 question. Then pair of straight line, minimum 2 question, maximum 3 question. Then this vector, maximum 3 question, minimum 3 question, maximum 4 question. Then this line 2 question, plane 2 question, and this LPP 1 question. This LPP is containing 1 question. Okay. Now we see the next topic. Differentiation is 8 mark. Total minimum 3 question, maximum 4 question. Then this application of derivative, minimum 2 question, maximum 3 question. Then integration, maximum 4 question or 5 question, 4 to 5 question. Then application of definite integral, 2 question. Differential equation, minimum 2 question, maximum 3 question. Then this probability distribution, minimum probability distribution, it containing probability, then probability distribution and binomial distribution. 3 topic it containing, that some topic of 11th standard, some topic of 12th standard. Okay, so it containing maximum 4 question, minimum 3 question. Then statistic 2 question and 3D geometry, it containing 4 question. Means total our pattern is total 50 question. Each question containing 2 marks, means 100 marks. Okay, so in this way your unit distributed. In that, some topic from 11th standard are weightage. Some weightage, each and every topic, means derivative, then differentiation, determinant, then statistics, some topic from the 11th standard. Okay, so now we start directly differential equation. So total 4 to 6 question, so 4 to 6 mark. So differential equation. So differential equation, so just quick revision on this differential equation. The differential equation total containing order and degree, formation of differential equation, solution of differential equation, application, means order and degree 1 question. Okay, formation of differential equation may or may not be 1 question, solution of differential equation maximum 2 question, and application actually from 2004 to 2019 ह्या ऍप्लिकेशन वरती सध्या तरी एक सुद्धा क्वेश्चन विचारलेला नाहीये. ओके, सो मॅक्झिमम ऑर्डर अँड डिग्री, देन फॉर्मेशन वरती एकच क्वेश्चन विचारला आतापर्यंत, अँड देन सोल्युशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन. ओके, so solution of differential equation means we know that an equation, if equation occurring, then every equation has a solution. So which type of solution we have considered, then rather part we have considered. Then how to find the solution of this differential equation? There are some method. So first method is variable separable method. We have separated the variable. Then second method is reduced to variable separable. Next is homogeneous. In that again is the next method is again is some question like this, some question like this.
is reduced to homogeneous differential equation. And next question is linear differential equation. In that there are the two form. One is one is linear in x and second is linear in y. Maximum the question is asked in linear in x. So maximum times from 2004 to 2019. Maximum question which asked in 2019. Why 2019? Because each and everywhere 2004 is every year is 2 question, 3 question, 2005 3 question, 2006 2 or 3 question, 2000 something like this we will see later on. Okay, so why this 2019? कारण 2019 ही एग्जाम जी झाली आहे ती कशी झाली आहे, ही जी एग्जाम झाली ती कशी झाली तुमची ऑनलाइन एग्जाम झाली तुमची. ओके, इट कंटेनिंग ऑनलाइन. ओके, म्हणजे ऑनलाइन जी एग्जाम झाली आहे, ऑनलाइन जी साधारण 1 वीक एग्जाम असती. 1 वीक एग्जाम मुळे काय झाले की प्रत्येक बॅचला एक 3 क्वेश्चन जरी धरले, 3 क्वेश्चन धरूया आपण, 8 त्रिक 24 किंवा एक 4 क्वेश्चन धरूया, 8 चौक 32 क्वेश्चन फक्त 2019 वरती आपल्याला सॉल्व करायचे. रादर पार्ट 2004 to 2018 total 32 question are there, 32 question. We have solved that all the question from 2004 to 2019. Okay, so we have start directly some hint, some important result of this differential equation. Okay, the shortcut important result. So first important result on order. The order of differential equation. What is the order? Order of differential equation is nothing but order of highest derivative. Order of the highest derivative means what is the order of highest derivative? Suppose we have considered that the differential equation. Suppose we have considered the differential equation like this is d2y by dx square, or something equation like this d3y by dx cube. The another example dy by dx plus d raised to 4 y by dx raised to 4. So what is the order? Order is nothing but highest. What is highest differential coefficient? What is highest differential coefficient? Here 2, here is 3, here is 2 differential coefficient containing one power is 1 and second power is 4. So what is the order? Highest derivative occur in that differential equation. Okay, sometimes we are asked to find degree. What is the degree of the differential equation? Or sometimes we are asked what is the order of the differential equation, what is the equation containing. Okay, so there are the basic rule. So order of differential equation is nothing but total number of arbitrary constants. Suppose the equation containing y is equal to a cos x plus b sin x. So we are asked to form a differential equation. For formation of differential equation, how many constants are there? There are the 2 constants. So what is the order? So highest order of this differential equation is what? d2y by dx square. So what is the equation we are see on example? What is the equation we containing? So what is the order? Suppose the equation contain like this, y is equal to 4ax. So how many constant arbitrary constant is there? Just only one. So we have formed a differential equation. The equation मध्ये तुमचे highest order किती असणार आहे? एक सिंगल with dy by dx. So in this way we have find formation of differential equation directly. 2 मार्काला जर क्वेश्चन आला, जर हा क्वेश्चन आला सपोज y is equal to a cos x plus b sin x. So what is the differential equation? मग ज्या ठिकाणी ज्या इक्वेशन मध्ये तुमची काय असेल, ज्या इक्वेशन मध्ये तुमची ऑर्डर ही काय असेल 2 असेल ते ऑप्शन असू शकतं. ओके, नाउ नेक्स्ट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. व्हाट डिग्री? मग डिग्री चेक करताना डिग्री ऑफ द हायेस्ट डेरिव्हेटिव्ह ऑकरिंग इन इट व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन written in simple form. That line is very important when the differential equation is written in simple form. Okay, after simple form, after conversion means something differential equation like this, something square of d2y by dx square, something in terms of square. So first of all we try to remove the square root, try to remove the square root, and after simplification what is the equation? Find out what is the order of the differential equation. डिग्री कोणाची चेक करायची? ज्याची आपण ऑर्डर काढतोय, द हायेस्ट डेरिव्हेटिव्ह ज्याचे आहे त्याची आपल्याला डिग्री चेक करायची. ओके, फ्रॉम द एक्झाम्पल वी सी दॅट.
Then fourth rule, the solution of the differential equation. What is solution? Already we have seen that the solution of the differential equation, which is the number of arbitrary constant, is equal to the order of the differential equation. आणि आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट वरून जे सोल्युशन काढलं जातं त्या सोल्युशनला काय म्हणतात? जनरल सोल्युशन. In your CET paper, there are the two type of question. One question is find the general solution, and second question is find the particular solution. So we have find the general solution. How we find the general solution? So we have find the general solution by using arbitrary constant. And how we find the particular solution? Particular solution म्हणजे काय? Particular values आपल्याला घ्यायच्यात. पर्टिक्युलर व्हॅल्यूज घ्यायच्यात आणि ते व्हॅल्यू कुठे पुट करायच्यात? त्या जनरल सोल्युशन मध्ये पुट करायच्यात. ओके, आपण पाहूया 2019 ला पण विचारलेलं आहे जनरल सोल्युशन काढायचं आणि पर्टिक्युलर सोल्युशन काढायचं. ओके, आपण पाहूया ते. ओके, सो वी सी दॅट व्हॉट इज जनरल सोल्युशन. क्लिअर दिस एव्हरीवन? ओके, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज चॅट मी इन चॅट विंडो. आई विल गिव द आंसर. ओके, गुड, very good, you clear? Okay, I will give some reply. Okay, very good. The general solution. The general solution means what? To find that the concept is very important. The fourth concept is very important. General solution means what? To you find from the arbitrary constant, means the arbitrary constant. So this is the equation. So we have find this equation. What is the equation we got? It's a differential equation, and we have solved this differential equation. We have solved this differential equation. We got the solution. This is the equation, and this is your solution of this equation. This is called a general solution. Okay. So next we have find. So next, fifth rule. The solution obtained from the general solution, already we discussed. The solution obtained from the general solution by giving particular values to the arbitrary constant. It's called particular solution. It's called particular solution. Okay. The next, the general differential equation of a first order and first degree is of the form m plus n dy by dx is equal to 0, where m and n are the function of x. Whatever the equation we are containing. So like this. So equation is like this. First m dx plus n dy is equal to 0. So from this equation, this is called as the differential equation of first order and first degree. In your course in 12th standard, we are seeing only first order and first degree. When you go to the higher level, then we are considering here second order, first degree, second order, second degree, third order. Just जसं तुम्ही पुढे पुढे जातात तसं तुमचं हे कॉम्प्लिकेशन वाढत जाणार, पण टाइप सेम. ओके, सो व्हाट इज जनरल differential equation? Then next, variable separable form. We have seen that 5 type. What is first type? Variable separable. Second type, reduced to variable separable. Third type, homogeneous. Fourth type, reduced to homogeneous. And last type, linear differential equation. Variable separable form. आपल्या भाषेमध्ये variable separable म्हणजे काय म्हणतात की ज्याचे त्याचे नातेवाईक त्याला देऊन टाकायचं. म्हणजे x ला x देऊन टाकायचा, y ला y देऊन टाकायचा, आणि जे काय सोल्युशन, जे काय इक्वेशन राहील त्याला फक्त इंटिग्रेट करा. वी गॉट द सोल्युशन. व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. सो दिस इज युअर व्हेरिएबल सेपरेबल. ओके, सो यू हैव द इक्वेशन f1x dx plus f2y dy equal to 0. Then the solution of the differential equation. What is solution of the differential equation? Is integration of f1x dx plus integration of f2x dy equal to 0. Okay, just you have separated the variable. x ला x देऊन टाकले, y ला y देऊन टाकले, आणि just integrate करा. We got the required solution. Okay, what is the solution? So everywhere we add this constant of integration. So while we add the constant of integration, see here we are trying to remove our error. So for that we are add this c. We know this in detail. We have seen 12 earlier term. Okay, why we add this c. Now 8, reduced to variable separable form. If the form in terms of either x plus y, or either xy, or either x by y, or either f of y by x form, then what do you put? We put directly y by x equal to v, or we put x by y equal to v, or we put xy equal to v, and we solve. Suppose we have put that y by x equal to v means what? Y equal to vx. We just solve that, differentiate with respect to x, dy by dx
is equal to v plus derivative of x is 1 using the product rule, x plus dv by dx. We just put that dy by dx is equal to this value and y equal to this value, and we solve this. We are trying to separate the variable separable form. We just got suitable substitution and we have solved. We got the required answer. Okay, required answer. So why we use always dy by dx? Why we always use dy by dx? Always use dy by dx. We know that there are two concepts. One is just we remember. There are the concept of the dependent variable and independent variable. For that we have considered the function y is equal to f of x. In that function, y is dependent and x is independent. So y is dependent on x. If I change the value of x, the y value changes. So what is the concept of the derivative? The concept of the derivative is nothing but what? The derivative of dependent variable. The derivative of dependent variable with respect to derivative of independent variable. That's why we take dy by dx. If the function is like this, x equal to f of y. If the function is like this, x equal to f of y, then we take the derivative of dependent variable, which is dependent, x is dependent now and y is independent. Then we take the derivative dx by dy, derivative of dependent variable with respect to independent variable. The next case, homogeneous. Okay, the homogeneous differential equation. A differential equation is of the form dy by dx equal to f1 of xy divided by f2 of xy. Here the term is these two functions f1 and f2 having same degree. Having same degree. Each and every term, that common degree is same. Is 2, 1, what it may be. So where f1 and f2 are the function of the same degree x and y. Such equation can be solved by using y is equal to vx. So already we see there. So y is equal to vx, just we are differentiate dy by dx equal to v plus x dv by dx. Now 10th rule, linear differential equation. There are two ways. One is a linear in x and second is a linear in y. So we have see that. So dy by dx plus py equal to q, where p and q, very important, is the function of x, and here this differential coefficient dy by dx, what is the coefficient? Is 1. If it is not 1, then try to divide this term, whatever may be the term here, either x, y or x square, whatever the term, we try to divide that term and we are required the equation here dy by dx, the coefficient is always 1, dy by dx plus py equal to q. So where p and q are the function of x only or constant solution or constant. Then the solution is, so what is solution? For that the concept is we need to find integrating factor. So what is integrating factor? So we have found integrating factor is e raised to, this equation is linear in y. And what is the linear in x? Suppose equation is the dx by dy plus px equal to q, where p and q are the function of y only. Okay, so in that function, this linear in y, in that function is e raised to integration. What is the p here? P into the p is function of x, so p dx, p dx, e raised to integration p dx. So what is solution? Y into if integration equal to integration q into if dx plus c, where if is equal to e raised to integration p dx. Very simple. Okay, तो ह्याला मी स्टार्ट करतो. सगळ्यांनी बाळांनो हे लक्षात ठेवा, लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशन ह्याच्यावरती मॅक्सिमम टाइम क्वेश्चन पडलेला आहे. ओके, सो वी आर सी now we are see the example. Okay, the quick revision we are take. We are see the differential equation. There are the differential equation is divided into following way. One is one is order and degree. Second, formation of differential equation. Third, solution, and fourth of application. So solution is divided again 5 types. One is variable separable. Second is reduced to variable separable. As your screen is in front of you, you will see that we reduce to variable separable. Then next homogeneous, and last is a linear differential equation. So we are trying to solve the example. Okay, so
before you start the solving, the important result. Okay, the important result. These are the important result. Integration of ax plus b raised to n dx equal to what? Just a straightforward result. X raised to n is equal to what? X raised to n plus 1 divided by n plus 1. Okay, and here we just add that a. So ax plus b raised to n plus 1 divided by n plus 1 into, what is into? Okay, divided by derivative of dy dx of ax plus b. So what derivative of ax plus b? We know that integration is nothing but antiderivative. Okay, so derivative of ax plus b is what? A. Similarly, the integration of e raised to x plus b. Similarly, integration of sine, cos, tan, sec, cosec, sequare, cosecquare, then 1 upon x is log, then continue in this way. An important result, try to remember this result, is integration of f dash of x. This important result is very important. Huh? Integration of f dash of x divided by f of x dx. The result is what? Log of f of x plus c. These are the results. So just we see the result. One result is, suppose we see the result is tan. Result is tan. So here integration. What is integration? Tan x dx. So we know that integration of tan x is what? Log of sec x directly. So we know that tan x is what? Sin x upon cos x. So what derivative of cos x? Derivative of cos x is what? Minus sin x. So just we add here minus. Okay, just we add here minus. Okay, so what you get that result is? What you get the result is? Just we add the minus sign. So what is that? Minus log of cos x. Now just we add here log of cos x raised to minus 1. Use the property of logarithm. We got that log of cos x 1 upon cos x raised to minus 1 is what? 1 upon cos x. So we got the result is log of 1 upon cos is log of sec x plus c. In this way we will find the f dash of x. Everywhere we just explain this concept, f dash of x or divided by f of x, log of f of x plus c. Okay, these are the important result we are trying to remember. एवढे रिझल्ट जरी लक्षात ठेवले तरी आपल्याला काय होतंय, आपलं पूर्ण डिफरेंशियल इक्वेशन कव्हर होतंय. ओके, ऑलरेडी आवर colleagues Bhanuse sir will take this integration course very detailed. Okay, now we see that the topic, the example, the differential equation previous year question 2004 to 2019. So we are tried. Let's begin. If you have any doubt, please chat me in chat window, live chat. I will give your answer. Okay, okay, very good, very good, very good, Pratik. Okay, so we start the first example. Sec x dy plus sec x dy minus cosec y dx is equal to 0. This question asked for set 2004. Already we discussed from 2004 to 2019. We have discussed the question. So first, A, cos x minus sin y equal to c. B option, C option and D option. First of all, बाबा हे कशामध्ये बसतंय? व्हेरिएबल सेपरेट मध्ये बसतंय का होमोजिनियस मध्ये बसतंय का एलडी मध्ये बसतंय? ऑब्वियसली सेक एक्स एकच टर्म आहे आणि कोसेक वाय एकच टर्म आहे. इझिली आपण काय करू शकतो? ह्या टर्मला काय करू शकतो? व्हेरिएबल सेपरेबल नी ट्राय करू शकतो. तो व्हेरिएबल सेपरेबल काय सांगते? ह्या सेक एक्स ला काय करणार मी? 1 अपॉन cos x करू शकतो dy मायनस ह्या कोसेक y ला काय करणार? 1 अपॉन sin y करू शकतो. 1 अपॉन sin y करू शकतो dx is equal to 0. जस्ट वी आर सेपरेट. मग काय करणार? क्रॉस मल्टिप्लाय करणार. इथे काय करणार? sin y dy मायनस cos x dx झालं का? which is variable separable form. Just we integrate, we got the required answer. So integration of sin y is minus cos y and integration of cos x is sin x. Okay, so minus get common out, so what do you get the answer? Sin x plus
cos y. So just we see the solution of this equation. So what is solution? The sec x dy minus cosec y dx equal to 0. So sec x dy equal to cosec y dx. So just we are just get that dy divided by cosec y dx divided by sec x. So sin y dy cos x dx. On integrating we got minus cos y is equal to sin x plus c, or sin x plus cos y equal to c. This constant of integration is c. We add either this way or this way. No change. Okay. हा खूप व्हेरियस असतो. आपल्याला जसा पाहिजे तसा आपण ऍडजस्ट करू शकतो. वाटलं तर तुम्ही ह्याला c1 म्हणा आणि जो येणारा तो c म्हणा. ओके, दॅट इज युअर आन्सर. आणि जे काय आपलं आन्सर आलं sin x प्लस cos y, जे काय करून जे आन्सर आलं ऑप्शन सी, जे आन्सर आलंय ते जेणेकरून काय करायचं की आपल्या ऑप्शन मध्ये चेक करायचं बाबा ते कशामध्ये बसतंय, आपल्या कशामध्ये बसतं, आणि त्यानुसार आपण आन्सर लिहायचं. ओके, सो दॅट इज युअर आन्सर फॉर 2 मार्क क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. Second question, the differential equation y equal to a e raised to bx. So we have formed a differential equation. So before you form, so just try to remember y equal to a times e raised to bx. So first of all, we try to calculate number of arbitrary constants. How many arbitrary constants are there? It's 2 constants, a and b. So we are trying to differentiate. How many times? We try to differentiate how many times? Or 2 times. We are differentiate. Means your highest degree is what? Highest order is what? d2y by dx square. So this is our highest degree, d2y by dx square plus something. Okay, d2y by dx square. So we have just solved this. So first differentiate with respect to x, again we differentiate with respect to a, try to remove this a and b, we got the equation. Means what is solution? Solution is either everywhere, which look up the option. पहा ऑप्शन मध्ये 2 ऑप्शन आपण कट करू शकतो, पण असं हे ऑप्शन आहे की त्याच्यामध्ये आपण ऑप्शन कट करू शकत नाही, कारण की या ठिकाणी d2y by dx square आहे, या ठिकाणी d2y by dx square आहे, या ठिकाणी d2y by dx square आहे, या ठिकाणी d2y by dx square आहे. ओके, सो वी ट्राय टू फॉर दॅट. आता ई आला म्हणून आपण काय करणार, टेक लॉग ऑन बोथ साइड. एक्सपोनेन्शियल आपल्याला कॅल्क्युलेशन सोपं करायचं म्हणून आपण काय करणार, टेक लॉग ऑन बोथ साइड. सो y इक्वल टू a raised to a times e raised to bx, टेक लॉग ऑन बोथ साइड. सो log of y इक्वल टू log a plus bx log e. Okay, when you got log of both side, we got the property of logarithm. Then log e is 1. So what do you get that log e is equal to 1? So we got that log y equal to log a plus bx. Now you got the equation 1. So differentiate this equation 1 with respect to x. So what is derivative of log y? So derivative of log y is what? This is y is a function of x. So we try to derivative. So what is differentiate? So dy by dx. So what is derivative of this log y? Is 1 upon y. Again, because y is a function of x. So again differentiate of this y. So dy by dx. What is the derivative of log a? This is a constant. Constant derivative is always 0. Then bx. Bx is what? B. So from this equation we got the equation second. From this equation we got the b. Either we put this b value is here in this first equation, or we are differentiate. So again we are differentiate what derivative, use u into v rule. This is u and this is v. So u into v rule, 1 upon y into d2y by dx square plus v dy by dx into derivative of 1 upon y is minus 1 upon y square. Into derivative of this, again y is function of x, so again dy by dx. Just we have simplified, we got what we got, 1 upon y d2y by dx square, then this minus 1 upon y square we can take outside, and this dy by dx how many times? 2 times. So dy by dx bracket square. Just we have multiplied both side by y square. So what do you get the y square? We have multiply y square. Y1 get cancelled. Y is remaining. Y d2y by dx square minus dy by dx bracket square equal to 0. So what is the answer? Is what? d2y by dx square minus dy by dx bracket square equal to 0. So option A is correct. Okay. Still, if you have any doubt, please ask me in chat window. I will give the answer. Okay. Just we are wait for 1 minute. Just we are try to remember your step.
Okay. Very good. Very good. Okay. Now we move toward the next question. Third question. The solution of differential equation dy by dx equal to 3 times. The solution. आता ह्या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं तुम्हाला सोल्युशन at y equal to 0 विचारले. म्हणजे काय विचारले? तुमचं जे काय सोल्युशन आहे dy by dx त्याला काय करणार 3 raised to x plus y. तुम्हाला आधी याचं काय काढावं लागणार आहे GS काढावं लागणार जनरल सोल्युशन आणि जनरल सोल्युशन मध्ये पुट करा y equal to 0. y equal to 0 म्हणजे y is equal to f of x. त्या ठिकाणी x ची काय व्हॅल्यू पुट केली आहे आणि त्याच्यानुसार तुमची y ला 0. ऑब्वियसली x काय आहे ते पण आपण पाहूया. x is 0 because when x is 0 your solution will be 0. जर असं दिलं असेल y equal to 0 त्यावेळेस समजायचं x पण 0 आहे. ओके. So before we start we have solved the differential equation. So when we solve the differential equation we just check that dy by dx we just separate this 3 times 3 raised to x into 3 raised to n by laws of indices. Now tell me which type we are applicable here. Okay, tell me in chart window. 3 times 3 raised to x 3 raised to n 3 raised to y. So first variable separable, second reduced to variable, third homogeneous, fourth non-homogeneous, fifth LD. We try to remember just in chat window. Very good. Okay, very good answer. It is a variable separable form. We try to use the variable separable form. So 3 raised to x into 3 raised to y. So just we are separate. पावणेला देऊन टाका. जसे त्याचे पावणे त्याला देऊन टाका. रागेल नाही तर कारण की तुम्हाला माहिती आहे पावण्यांचं जर आपण वेळेत जर त्यांचा पाहुणचार नाही केला तर त्यांना राग येतो. माहिती ना नातेवाईकांचं कसं असतं ते. तर तसं त्याला ह्याला पण तसंच आहे. त्याचा जर व्यवस्थित पाहुणचार नाही केला तर ह्याला पण राग येतो. सो जे वेळेवर आहे ते देऊन टाका. ओके. तर तुम्ही जर सोल्युशन पाहिलं असेल ह्या ठिकाणी सी आहे का रे कुठे नाही ह्या ठिकाणी आहे. मग हे दोन ऑप्शन डायरेक्टली तुमचे कट झाले बाळांनो. कसे कट झाले कळाले तुम्हाला फक्त हे दोन ऑप्शन या दोन ऑप्शन पैकी तुमचा आन्सर आहे. कसं कळालं का तुम्हाला सांगतो कसं तुम्हाला ते की तुम्हाला विचारलं काय की सोल्युशन ऍट y इक्वल टू 0. तुम्हाला विचारलं काय पर्टिक्युलर सोल्युशन. पण हे जे काय आहे हे काय आहे जनरल सोल्युशन आहे. हे काय आहे जनरल सोल्युशन. हे पण काय आहे जनरल सोल्युशन आहे. हे जे काय आहे दिस इज अ पर्टिक्युलर सोल्युशन. These two are the particular solution. These two are the general solution. So we try to remove these two. म्हणजे हे दोन जे केसेस आहे आपले डायरेक्टली कट झाले. मग दोन ऑप्शन पहा इझिली तुमचे दोन ऑप्शन निघले. या दोन ऑप्शन पैकी तुम्ही करू शकतात. हा आता काही जण विचार करत असतील अरे बाळांनो दोन ऑप्शन आले आपण काय करू छापा काटा करू एक बी तसं करू नका बाळांनो. तुम्हाला सोल्युशन माहिती आहे. इझिली 2 मार्क भेटतायत. 2 मार्क सीईटीला महत्वाचे असतात. ओके. एका मार्कावरून तुम्हाला कळेल पुढे पर्सेंटाईल कसं चेंज होतं ते. ओके. त्याच्यामुळे खूप महत्वाचे असतात. पुढे तुम्ही मार्काला असे हे करू नका. ओके. जस्ट सॉल्व. आपल्याला वेळ आहे 2 मिनिटं आपण देऊया ह्याला. ओके. सो यू सॉल्व. So how we solve this differential equation? So we got the solution of the differential equation is solution dy by dx equal to 3 raised to x plus y. Just we are separate 3 raised to x 3 raised to y. Just we are separate the dy by 3 raised to x means 3 raised to x dx and dy by 3 raised to y. So just we are change this which is variable separable form. So what is this form? Yes, which is variable separable form. So we try to integrate. So what is the integration of 3 raised to y? So we have the integration a raised to x result. What is the integration of a raised to x result? It's a raised to x divided by log a. We know that derivative of a raised to x d by dx of a raised to x is what? A raised to x into log a. We know that integration is nothing but antiderivative. So from this result, integration of 3 raised to minus y is what? 3 raised to minus y into log 3. But here is minus sign. Again, d by dy of this minus y. So what is the derivative is? Minus 1. Then 3 raised to x log 3 because here equation is in terms of y.
So just you have said log 3 get cancel. What is the answer? Here we add here c. So 3 raised to minus 1 minus 3 raised to minus 1 is equal to 3 raised to x plus c. Just we have got the answer. 3 raised to x plus 3 raised to minus 1 is equal to c. Now we put x equal to 0, y equal to 0. What do you get the c? C equal to 2. C equal to 2. We got that. 3 raised to y. This gives the general solution. Now to find the particular solution, for that to put the value y equal to 0 and x equal to 0 in above equation. We get 3 raised to 0, 3 raised to 0. We got the c equal to minus 2. So we just put the value. So c equal to minus 2. So we got the answer. So what is option? A is correct. Option A is correct. So just we got the option A is correct. आता काय जण विचार करतील पाहता मी जर असं लिहिलं पहा 3 raised to x plus 3 raised to minus y is equal to c. असं लिहिलं. काय जण असं लिहितील minus 3 raised to minus y is equal to 3 raised to x plus c. असं जरी ठेवलं तरी तुमचा c जो काय येणार आहे तो काय येणार आहे c is equal to minus 2. We got c equal to minus 2. We just put the value here. So minus 3 raised to minus y is equal to 3 raised to x equal to minus 2. So we got this 3 raised to x आणि हा minus 3 raised to y इकडे घेऊन जा म्हणजे किती प्लस होणार 3 raised to minus y आणि हा मायनस तसाच. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. इझिली किती स्टेप मध्ये 4 ते 5 स्टेप मध्ये आपला आन्सर आलेला आहे. ओके क्लियर. Please give me the chart window. If you have any doubt, I will give the answer. Okay, good. You are clear. Now we see the fourth example. The solution of the differential equation. Same, huh? The solution of the differential equation. dy by dx equal to 3 times x plus y. हा क्वेश्चन विचारला सेट 2005 ला. द जनरल सोल्युशन. आता जनरल सोल्युशन काढलं ते सोल्युशन काय सांगा पटकन. ऑप्शन या दोन्हीपैकी ए बी सी डी मधलं हे तो ऑप्शन आहे का? नाही. हे ऑप्शन होईल का? नाही. हे ऑप्शन होईल का? नाही. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके. ऑप्शन ए इज correct. Already we solved, na? So this is the 3 raised to x plus 3 raised to minus y plus c or equal to c. So this is the general solution. Already we solved, na? परत solve करायची गरज नाहीये. Okay. Now next example. The order and degree of the differential equation. The order of degree of the differential equation. पहा ह्याच्यात इम्पॉर्टंट मध्ये काय माहिती का ह्याच्यात तुम्हाला चकवा देतात. एक चकवा काय देतात माहिती का कधी विचारताना हा क्वेश्चन विचारताना असं विचारतं बरं का. पहा दी डिग्री अँड ऑर्डर ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन. द डिग्री अँड द ऑर्डर ऑफ द differential equation. So what is degree and the order of the differential equation? Degree and the order of differential equation. पहा विचार फिरलाय त्यानुसार तुमचे ऑप्शन पण बदलते ना. त्यानुसार ऑप्शन पण पहा ऑप्शन काय सेम आहे पहा 2 2 आहे का कुठे सेम नाही. 2 1/3 1/3 2 रिव्हर्स आहे 2 3 2 3. आता लगेच जज करू नका बाबा हे बी आणि सी ऑप्शन असतील नाही. एकदम इझिली आहे ऑर्डर अँड डिग्री. तर ऑर्डर अँड डिग्री काढायच्या आधी ते इक्वेशन कशा फॉर्म मध्ये पाहिजे सिंपल फॉर्म मध्ये पाहिजे. हा वर्ड खूप लक्षात आहे. याला डबल ट्रिपल काय तुम्हाला अंडरलाईन करायचं तेवढं अंडरलाईन करा सिंपल फॉर्म मध्ये. सिंपल फॉर्म करण्यासाठी तुम्हाला इथे काय करावं लागेल हा 1/3 कट करावं लागेल हा 1/2 कट करावं लागेल. कसं करणार ह्याचा क्यूब घेणार आणि ह्याचा स्क्वेअर घेणार. क्यूब आणि स्क्वेअर म्हणजे किती झाला 3 गुणिले 2 6 म्हणजे याचा 6 पॉवर घेणार. याचा 6 पॉवर घ्या. So we got the solution. See the solution. सगळ्यांचा 6 पॉवर घेतला. बाय लॉज ऑफ इंडायसेस घातांकाच्या नियमानुसार हे सेपरेट झालं. सो डी स्क्वेअर वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर 1/3 हा जो झाला हा काय झाला पहिल्या ठिकाणी इथे काय झाला इथे झाला तुमचा 1/3 × 6 आणि इथे काय झाला 1/2 × 6 म्हणजे हा झाला 2 3 आणि हा झाला 3 2. ओके 2 3. मग आपली ऑर्डर काय असती ऑर्डर म्हणजे काय हायेस्ट डेरिव्हेटिव्ह कुठे इथं सेकंड आहे आणि इथं फर्स्ट आहे. मग हा झाला हायेस्ट डेरिव्हेटिव्ह. जो हायेस्ट डेरिव्हेटिव्ह त्याची काय करायची डिग्री चेक करायची म्हणजे ऑर्डर काय येणार आहे ऑर्डर इज 2 अँड डिग्री इज 2. सो व्हॉट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ऑर्डर इज 2 अँड डिग्री इज 2. ओके वी गॉट द टर्म. नेक्स्ट एक्झाम्पल 6 1. ओके
थोडंसं एक सेकंद, काही सेकंद थांबूया आपण. ओके, काही सेकंद थांबूया आपण. Order is 2 degrees 2. Okay, now we move toward the next question. Very long question. The solution of the differential equation 1 plus y square tan inverse of x dx plus 1 plus x square 2y dy equal to 0. हा क्वेश्चन विचारला होता 2006 ला, CET 2006 ला. तर ऑप्शन जे चेक करूया आपण, जे काय आहेत ते ABCD. त्याच्या आधी हा क्वेश्चन कशामध्ये बसतोय? व्हेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूस्ड व्हेरिएबल की आणखीन कुठे? क्विक रिस्पॉन्स मी इन चॅट विंडो, जस्ट आय विल वेट. 1 प्लस वाय स्क्वेअर टॅन इनवर्स ऑफ एक्स dx 1 प्लस एक्स स्क्वेअर 2y dy. ह्याच्यामध्ये काय आहेत? y सेपरेट आहे, x सेपरेट आहे, x सेपरेट आहे. हा जर कन्सिडर केला, पहा, हा जर कन्सिडर केला, हा y सेपरेट आहे, हा x सेपरेट आहे, हा x सेपरेट आहे आणि हा y सेपरेट आहे. इझिली तुम्ही x ला x देऊ शकतात आणि y ला y देऊ शकतात. म्हणजे हा क्वेश्चन कशामध्ये होईल? येस, व्हेरी गुड इन चॅट विंडो, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. व्हेरिएबल सेपरेबल. हा मागचा क्वेश्चन पण व्हेरिएबल सेपरेबल, हा क्वेश्चन पण व्हेरिएबल सेपरेबल. मी ऑलरेडी सांगितलं तुम्हाला कसे कुठले क्वेश्चन विचारतात. मॅक्झिमम व्हेरिएबल सेपरेबल और LTE. नॉन होमोजिनियस क्वचित आय थिंक 3 ते 4 क्वेश्चन असतील आतापर्यंत 2004 ते 2019 पर्यंत. ओके, सो वी आर सी द सोल्यूशन. So we start with the variable separable 1 plus y square tan inverse of x dx and so, which is variable separable. So we can easily separate the variable. हा जो 1 plus x square आहे हा याला इकडे घेऊन या आणि हा 1 plus y square ह्याला कुठे घेऊन या? इकडे घेऊन या. So we get the equation tan inverse divided by 1 plus x square dx plus 2y divided by 1 plus y square dy equal to 0. On integrating we get tan inverse of x divided by 1 plus x square dx plus integration of 2y divided by 1 plus y square dy. Okay, now we know that the result already we discussed. पहा, हा पहिला रिझल्ट f dash of x divided by f of x मध्ये बसतोय का? हा तर बसणार आहे. what is derivative of 1 plus y square dy? याचा आन्सर डायरेक्टली काय होणार? लॉग होणार आहे. हे बसतंय का? वी नो दॅट 1 upon x square. what is the derivative of 1 upon x square? or what is the derivative of tan inverse of x? Okay, we just put that value. So we have just got the answer is, what do you get? The answer is, we know that derivative of tan inverse of x is equal to 1 upon x square. Okay, we just put the tan inverse of x equal to t. Tan inverse of x equal to t. We got that tan inverse of x bracket square divided by 2 log of 1 plus y square. So what is the answer? Tan inverse of x plus, so what do you get the answer? So tan inverse of x bracket square plus log of 1 plus y square bracket square equal to c. Either this option or this option. यापैकी कुठला ऑप्शन आहे चेक करूया. यापैकी कुठला ऑप्शन आहे ते चेक करूया. पहा, tan inverse of x 2 times आहे. Okay, 2 times. So option B is correct. Option B is correct. We got the option. So option B is correct. Okay. So this is your example. Now you see that example. The differential equation of x by a plus y by b is equal to 1. So what is the differential equation? X by a plus y by b is equal to 1. x by a plus y by b is equal to 1. Differential equation. ह्यामध्ये किती arbitrary constant आहे रे? So how many arbitrary constant? There are the 2 arbitrary constant. Okay, just we have differentiate 2 times. आता हे ऑप्शन नसणार आहे ऑब्वियसली. हे एक ऑप्शन असेल, 1 2 या तिन्ही पैकी ऑप्शन असेल. So we got the 2 differential equation. We just differentiate. We got the answer like this. So what is the answer? X by a plus y by b is equal to 1. As the given equation containing 2 arbitrary constants, the order of differential equation will be 2. The differentiating with respect to x, this equation we differentiate. Okay, differentiate with respect to x. We got 1 upon a. Derivative of x is 1. What derivative of y? dy by dx. So we got the equation. Now we got the dy by dx equal to minus b by a. It is very easy. Just we have
change or differentiate this term. What derivative of 1 upon a is 0. What derivative of 1 upon b? We got that 1 upon b d2y by dx square. B tikade idun ja. So what is the answer? d2y by dx square. So option B is correct. d2y by dx square. So try to solve this example at home. Okay. So next example, the solution of differential equation d theta by dt is equal to minus k times theta minus theta 0 is anyone. हे कशाचं इक्वेशन आहे रे? In physics we have seen. Okay, just wait. Okay. This equation is Newton's law of cooling. Newton's law of cooling. Just we have got that. We just separate the variable. D eta y. We are asked to find the solution. Just we have separate the variable d eta y. आता ऑब्वियसली ह्यामध्ये c आहे का? नाही. ह्यामध्ये c आहे का? नाही. ह्यामध्ये c आहे का? नाही. So what is the option? A is correct. न सॉल्व करता आपण म्हणू शकतो ऑप्शन A is correct. न सॉल्व करता बरं का बाळांनो, कारण की C नाहीच आहे. C हा नाहीच आहे, त्याच्यामुळे ऑप्शन A is correct. तरी आपण सॉल्व करूया. त्याला काय करणार? मी व्हेरिएबल सेपरेट करणार. व्हेरिएबल सेपरेट काय करणार? कसं करणार? d eta by theta minus theta 0 is equal to minus k dt. Just variable separable, integrate. What is the integration of this one? Log. What is the integration of this one? Minus kt. Just we add the log c, we got the required one. So what is solution? D eta by dt is equal to minus k times. So we got that d eta by, we got that integration log of, what is integration? Log of theta minus theta 0 minus kt plus log c. Log of theta minus theta 0 minus log c minus kt. So log of theta minus theta 0 log c. So we got that answer, theta equal to theta 0 plus log plus c times e raised to minus kt. मी न सॉल्व करा तुम्हाला आन्सर सांगितलं. व्हॉट इज आन्सर इज ए. कसं? कारण की बाकीच्या क्वेश्चन मध्ये सी नाहीच आहे. पर्टिक्युलर सोल्युशन विचारलं त्याच्यामध्ये नाही. त्याच्यामध्ये काय विचारलं? जनरल जस्ट सोल्युशन. सोल्युशन म्हणजे काय? वी हॅव फाइंड अ जनरल सोल्युशन. डू नॉट गो टू द पर्टिक्युलर और जास्त विचार करू नका. जे एक्झाम्पल जसं आहे तसं विचार करा. ओके. सो वी गॉट द ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज देयर इज सी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Okay, so we got that. Next example, 9th one, y is equal to, already we have solved this equation. म्हणजे त्या ठिकाणी काय होतं? x by a आणि y by b होतं. ह्या ठिकाणी काय आलं? y equal to किती आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट आहे? ओके, किती आहेत? 2. किती आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट आहेत? 2. मग आपण सॉल्व करूया. हे सोल्युशन काय असणार आहे? हे सगळ्यात त्यांच्यात काय आहेत? सेकंड ऑर्डर आहे. म्हणजे प्रत्येक ऑप्शन असू शकतं. हा जो काय y आलाय त्याला डिफरन्शिएट करा. पहिल्यांदा डिफरन्शिएट केल्यावर हा a डायरेक्टली 0 होईल. फक्त b by x येईल म्हणजे -1 upon x स्क्वेअर. आणि दुसरा डिफरन्शिएट केल्यावर काय होणार? हा मायनस मायनस कट होणार, b कट होणार, b कट होईल किंवा x स्क्वेअर इकडे देऊन टाका. वी गॉट द सोल्युशन. सो ओके. सो पहा आपण सोल्युशन कट करूया. y equal to a plus b by x differentiate with respect to x. We got that dy by dx equal to minus b by x square. So x square dy by dx equal to minus b. Again we are differentiate, use the u into v rule. So what is u into v rule? Okay. So here we are use the u into v rule. X square into d by dx of dy by dx plus dy by dx into d by dx of x square equal to 0. So what derivative of this one? X square d2y by dx square. What derivative of this one? Is derivative of x square is what? 2x into dy by dx equal to 0. So what is the answer? Answer is x square into y by dx square plus, so option is A is correct. Option A is correct. Okay. So we move towards next example. Order and degree. The degree आता पहा, मी जसं तुम्हाला आधी बोललो, आधी काय विचारलं तुम्हाला? डिग्री विचारलंय आणि नंतर काय विचारले? ऑर्डर विचारले. आधी डिग्री आणि मग नंतर काय विचारले? ऑर्डर. सो डिग्री, द डिग्री अँड ऑर्डर हा क्वेश्चन विचारला होता CET 2007 ला. बरोबर का? प्रत्येक क्वेश्चनच्या ह्या ठिकाणी मी लिहिलेलं आहे. जर मी सांगायचं विसरलो तर तुम्ही करू शकता की CET 7 ला विचारलेला आहे द डिग्री. तर मला सांगायचं आन्सर काय आहे? कोणी सांगू शकतं का? याचं ऑप्शन काय आहे? डिग्री आणि ऑर्डर. आधी डिग्री विचारले मग ऑर्डर. हा, ओके ओके. गिव द आन्सर. ओके, इन चॅट विंडो.
Okay, very good. Option D is correct. So we check. Let me check how option D is correct. d2y by dx square. d2y by dx square. मग आपण काय करणार सिंपल फॉर्म मध्ये करणार. सिंपल फॉर्म मध्ये काय करणार म्हणजे टेक स्क्वेअर ऑन बोथ साइड. नो टेक द स्क्वेअर ऑन बोथ साइड. We got the d2y by dx square 1 plus dy by dx bracket q. ऑर्डर म्हणजे काय हायेस्ट डेरिव्हेटिव्ह. हाय डेरिव्हेटिव्ह कुठला इथं d2 आणि त्याची डिग्री. सो ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 2. ओके, सो दिस इज द ऑर्डर अँड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट 11th क्वेश्चन. सेम डिग्री अँड ऑर्डर. पहा डिग्री अँड ऑर्डर सेम. डिग्री अँड ऑर्डर हा सीईटी 2008 ला विचारलेला क्वेश्चन आहे. मग काय करणार टेक सेम स्क्वेअर ऑन सॉरी इथे काय डी क्यूब वाय बाय डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू फिफ्थ रूट ऑफ 1 मायनस डी वाय बाय डी एक्स ब्रॅकेट्स क्यूब. ऑब्विसली तुमची ऑर्डर काय असणार आहे 3 असणार आहे. मग 3 ऑर्डर असलेला आन्सर पहा. ऑर्डर 2 ला पहिल्यांदा डिग्री घ्यायची, पहिल्यांदा डिग्री अँड नंतर ऑर्डर घ्यायचे. 3 ऑप्शन असलेले म्हणजे काय हा तर कट झाला, हा कट झाला म्हणजे ऑप्शन बी आणि डी मध्ये करेक्ट आहे. आणि ऑप्शन बी आणि डी मध्ये काय फिफ्थ रूट घेणार म्हणजे काय होणार फिफ्थ पॉवर दोन्हीकडे घ्यायचं म्हणजे हा डी ऑप्शन आहे. न सॉल्व्ह करता पण तुम्ही जजमेंटने आन्सर काढू शकता. पण आपण थोडंसं सॉल्व्ह करूया. सो व्हॉट इज ऑप्शन आन्सर इज व्हॉट इज आन्सर. सो वी जस्ट सॉल्व्ह दिस हियर. डी क्यूब वाय बाय डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 मायनस dy by dx bracket 7 raised to 7 whole bracket raised to 1 upon 5. Take fifth power. So what is fifth power? d cube y by dx cube raised to 5 is equal to 1 minus dy by dx bracket 7. आता काहींची कन्सेप्ट क्लिअर नसतात ते काय करतात ठोकून देतात ऑप्शन काहीतरी 7 3 7 5 मनाने काहीतरी छापा काटा करून काहीतरी एबीसीडी करतात आणि करतात. बाळांनो तसं करू नका. तुमच्याकडे वेळ आहे. आज तारीख 29. ओके, मग ह्या तारखेपासून तुम्हाला आणखी किती दिवस आहेत ते चेक करा. वेळ आहे तुमच्याकडे आज 10-12 दिवस आहेत. आणखी 10-12 दिवसात तुम्ही सॉल्व्ह करा ना बाळांनो. सो व्हॉट इज द ऑप्शन. सो ऑर्डर इज 3 आणि डिग्री इज 5. Degree is 5. This is your answer. Clear? Just give me chat window. Okay, good. You are clear. Now we go to the next question. Log of dy by dx equal to x at x equal to 0 and y equal to 1 then y equal to. पहा बरं का तिने असं म्हणलं नाही सोल्युशन. या ठिकाणी ऍट विचारलं आणि देन y equal to y काढायचं विचारलंय म्हणजे याचा अर्थ सोल्युशन काढायचंय. सो याचा अर्थ काय काढायचं आपल्याला the solution करायचं. Okay, so probably we take this last example and next lecture we are continue our lecture. CET 2008 ला विचारलेला क्वेश्चन आहे हा. CET 2008 ला. तर ह्याच्यामध्ये कुठे सी आहे का नाही, कुठे सी नाही आहे. सो वी गॉट द क्वेश्चन इज log of dy by dx equal to x, dy by dx equal to e raised to x. Just we are separate. dy equal to e raised to x dx. On integrating we get dy. Very simple. y plus equal to e raised to x plus c. So what is this? This is called as general solution. हा काय झाला तुमचा जनरल सोल्युशन आहे. ओके, सो वी गॉट दॅट y equal to 1 and x equal to 0. We just put that here y equal to 1 and x equal to 0. So we put y equal to 1 and x equal to 0 e raised to 0. ओके, काय पुट केला तुमचा e raised to 0 झाला प्लस c. e raised to 0 किती झाला तुमचा 1 plus c. This 1 get cancelled. What do you get the answer? C equal to 0. C equal to 0 means what do you get the answer? Y equal to e raised to x. So option C is correct. We take one more example better way. CET 2008 ला विचारलेला क्वेश्चन आहे. Y equal to a times sin of log x plus b times cos of log x. Then differential equation where a and b are the parameter. Parameter are arbitrary constant, not the same. We have solved. Okay. So you just solve the equation. Y equal to a sin log x, b cos log x. So we just option C is correct. Okay. How it is option C is correct? We just check here. Y equal to ह्याला डिफरेंशिएट करा एकदा dy by dx. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन. व्हाट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन? cos of log x. पण हा काय आहे कॉम्पोजिट फंक्शन आहे. इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log x इज अगेन
x plus b derivative of cos minus sin log x into derivative of log x is again 1 upon x. हा x इकडे देऊन टाका. काय होणार हा x dy by dx a cos log x plus or minus b sin log x. Again you differentiate. ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा म्हणजे हा काय होणार, हा डेरिव्हेटिव्ह काय होणार युजिंग u into v rule x d2y by dx square plus dy by dx into derivative of x is 1 into a cos x. What is derivative? A derivative of cos minus sin log x into derivative of x log x is 1 upon x minus b sin log x into derivative of log x is 1 upon x. हा x इकडे देऊन टाका म्हणजे काय होणार हा x square d2y by dx square plus x dy by dx is equal to minus या ठिकाणी काय करा a sin lx plus b cos lx. हा ब्रॅकेट म्हणजे काय ओरिजिनल तुमचा y. या ठिकाणी y पुट करून टाका म्हणजे आन्सर काय येणार इथे x square d2y x square y2 plus x y1 is equal to minus y. So to get the answer x square y2 plus x y1 plus y equal to 0. So option C is correct. Option C is correct. Option C is correct. Okay. So this is nothing but all about the differential equation. This is nothing all about the differential equation. Still, if you have any doubt, please chat me in chat window. Thank you very much for connecting us. Please join with tomorrow's lecture for part 2. Thank you very much.